Dear students, welcome to the video on fundamental analysis. It is a part of the topic security analysis and portfolio management. The subject that is more finance specific, but it will help you in all walks of your life. So this fundamental analysis, a traditional method used, it will show how securities are selected by companies for investment, bulk investment. So this is going to be helpful for you, though traditional method, but it is a very technical method that was being used. Now let's get into the subject. I am Dr. Parveen Banu from the Department of International Business. Let us get into the fundamental analysis technique used in investment management. Fundamental analysis. Now coming to the meaning of fundamental analysis. Now if I am going to invest my own money, then I'll not bother about the profit or loss because it's my own money. If it is a profit, I'm going to get benefited, and if it is a loss, then I have to bear it. I'm not answerable to anyone. But think that I'm investing other people's money. For example, நான் வந்து ஒரு 10 members ஓட investment வாங்கி நான் invest பண்றேன். So I am an investment analyst and they all trust me and they give their money. So அந்த 10 personsக்குமே நான் answerable. இப்போ என் கையில வந்து 10 persons ஓட money இருக்கு. So immediately what will happen? எனக்கு ஒரு pressure வரும். The kind of pressure is that I am dealing with other people's money, so I have to be very careful in investing. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, இன்னும் டீப்பா போய் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை அனலைஸ் பண்ணி எந்த ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், எந்த கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், எந்த செக்யூரிட்டிஸ் வாங்கலாம், இப்போ வாங்கலாமா வேண்டாமா, எந்த கண்ட்ரில இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் வந்து என்னோட மைண்ட்ல வரும். பிகாஸ் ஐ எம் ஆன்சரபிள் டு அதர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல வந்து ஐ வில் நாட் கோ ஃபார் ஜஸ்ட் ஃப்ளூக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஃப்ளூக் ஸ்பெகுலேஷன் இதெல்லாம் வந்து நான் இந்த டைம்ல ஐ நாட் ட்ரை. பிகாஸ் அவங்க ப்ரொஃபஷ்னலா என்ன வந்து நம்பி அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஐ ஹாவ் டு பி வெரி ப்ரொஃபஷ்னல் இன் மை அப்ரோச். So what will happen? Definitely I will invest by considering all the factors running around a particular investment. அதுதான் fundamental analysis. அதாவது இப்போ இருக்கிற நிலைமையில எக்கானமி ஃபேவரபிளா இருக்கா, whether I can invest it now. அதுக்கப்புறம் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ற இண்டஸ்ட்ரி இப்போ வந்து நல்ல ட்ரெண்டிங்ல இருக்கா, அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது என்னோட செகண்ட் அனாலிசிஸ். அதுக்கப்புறம் தேர்ட்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனியில தான் நான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போறேன். ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து நல்லா இருக்கும், ஃப்ளரிஷிங்காக இருக்கும். ஆனால் அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி வந்து ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணலை, இல்லை ப்ராப்பராக வந்து அவங்களோட அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணலை, இல்லை ப்ராப்பராக வந்து அவங்க டீல் பண்ணலை, ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ தேர்ஃபோர் definitely if an industry is good but company is bad, definitely my investment will not give any returns. So I have to consider all these three things. So இதுதான் வந்து fundamental analysis. It refers to the method of finding out the future price of a stock which an investor wishes to buy. So in the analysis பார்த்தீங்க அப்படின்னா, broad economic forces in which they belong,
the kind of industry to which they belong, and the company's internal working. So I'll go through the income statement, balance sheet, statement of changes in income. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த company last 5 years நல்ல profit பண்ணிருக்காங்களா, future policies படி profit பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கறத check பண்ணிட்டு தான் I'll have to invest. இதுதான் வந்து ட்ரெடிஷ்னலா நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய டெக்னிக், தட் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க இல்லையா, லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆர் யூனிட் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா, மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ், இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு தே ஃபாலோ ஒன்லி ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ். ஸோ தே டூ a broad study of the economy, broad study of the industry, broad study of the company, and only after that they'll invest. So it involves 3 steps: economic, industry, and company analysis. The first topic is economic analysis. எப்படி economy analyze பண்றது? So இதுக்கு வந்து நிறைய techniques இருக்கு. Globally followed techniques are there. So when we follow that, definitely we'll understand what is the economic condition at a particular point of time. So it is the discussion of economic environment. So economic forces. So it will give an idea about the future, whether there will be earnings in the future or not. Prediction of future has to be done. So future predict பண்ணாம நாம இப்போ invest பண்ணோம் அப்படின்னா we'll move with the loss. Next, economic forces which affect the factors of investment. என்னெல்லாம் forces இருக்கு? எக்கனாமி அப்படின்னா எதெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும்? ஸோ தோஸ் ஆர் தி எக்கனாமிக் ஃபோர்ஸஸ் விச் அஃபெக்ட் தி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாப்புலேஷன். இஃப் யூ கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் இன் அ பர்டிகுலர் கண்ட்ரி, அந்த கண்ட்ரியில் வந்து என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பாப்புலராக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரி வந்து யூ ஹாவ் ஹியூஜ் பாப்புலேஷன். அப்போது labor intensive companies like hotel industry, இந்த மாதிரி labor based companies, IT companies, இதெல்லாமே வந்து நல்ல மூவ்மெண்ட் இருக்கும். Because you need labor. So labor is available everywhere. Skilled labor is available everywhere. So labor intensive industries எல்லாமே இந்த மாதிரி countriesல நல்ல flourish ஆயிருக்கும். So அதில் நாம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். Second one, research and technological developments. So எந்த ஒரு particular economyல ரிசர்ச்சும் டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸும் வேர்ல்டுக்கு ஈக்குவலா போயிட்டு இருக்கோ, அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கரெக்ட் அவென்யூ. So you have to check whether the world's technology is also being employed in your particular country. Then it is a favorable time for your investment. Capital formation. This is an important factor because most of the companies, they all depend on the creditorship money. So what is their capital formation? What is their investment? அவங்களோட asset value என்ன? அந்த மாதிரி அந்த consideration எடுத்து தான் வந்து you'll have to consider. So அந்த capital formation வந்து அந்த எக்கானமில ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியிலையும் ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் எப்படி நடக்குதுன்ட்டு அனலைஸ் பண்ணணும். Whether that company it ends with this or future planningum இருக்குதா அப்படிங்கறத வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். Then natural reserves and raw materials. Now if at all வெளிநாட்டுல இருந்து இம்போர்ட் பண்றோம் machinery and other products, but raw materialsum natural resource வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து இம்போர்ட் பண்ணி தான் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்றோம் அப்படின்னா, then if there is any problem in the borders of that country or any problem imposed by any of the world leading economy, யாராவது ஒருத்தங்க ஒரு இது இம்போஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா definitely உங்களோட ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் ஆகும். அதனால நல்ல நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸும் நல்ல raw material available இருந்து அந்த countryல business நடக்குதா அப்படிங்கறத we'll have to check whether they are using their natural resources. இந்தியால ultimately ours is an agriculture economy.
So agri-based company, agro-based products, agro-based machinery, and agro-based other research. So idellame vandu the companies, and also the medicine pharmacy companies, automobile production, everything, textile. So idellame vandu India la it is very base companies in which you'll have to invest. Then gross national product. இது வந்து gross national product அப்படிங்கிறது வந்து it is a calculation which I'll explain you later. This will tell you what is happening in your economy. So government sectorல என்ன நடக்குது, private sector என்ன பண்றாங்க, ஸோ இது டோட்டலாக இண்டிவிஜுவல் ஆண்டர்ப்ரினர்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க, எல்லாருமே எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க, எப்படி ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்குது அப்படிங்கிற calculation தான் வந்து தி gross national product. Savings and investment. How people save their money and how they invest their money. இந்த investment pattern எப்படி இருக்கு, bank deposits idle இருக்கா, இல்ல வந்து they invest on money, gold or other things. So இது எல்லாமே வந்து has to be taken care. Then rate of interest. So generally the commercial banks, what is the rate of interest they provide. Then infrastructure. So what is the infrastructure available to adapt the world technology here? So if you want to import a machinery, whether the infrastructure is sufficient enough to use that machinery and do the production, whether your laborers are skilled enough, they are trained to use that particular machinery. So it has to be considered. So only if you have infrastructure, for example, if you want to start an MNC company here, immediately what they want is that ungaloda airports, multinational airports irukonu, the roads, the buildings, the infrastructure, the green environment, the transport facilities, everything and everything. So only if it is there, a multinational company will start its branch here. Appada business explore agum, ellame nadakkum. Then monsoon, the climate. So if you have heavy rainfall always, you have so much problem in your monsoon always, then no country will be able to flourish. So therefore the monsoon should be favorable that any business can be done in your country. Then political stability. So this is an important reason which will be watched by many countries. So any foreign investor, if they want to invest in our country, definitely they look into the political stability. If it is not stable, they are not ready to invest. So any country with political stability, it will explode. Next, coming to the economic forecasting techniques. Now, these are all the factors which we have seen that economy, if you want to measure an economy, the factors எல்லாமே வந்து நம்ம check பண்ணணும். இப்போ எதை வச்சு நம்ம forecast பண்றது? Forecast means planning. You plan for the future. You just find out what will happen in the future. You forecast. You have few techniques. The first one is survey. So you go do a market survey, likewise a country survey. So what is the economy அப்படிங்கிற survey பண்ணலாம். அந்த survey வந்து நம்ம அந்த எக்கானமில சில important areas focus பண்ணி பண்ணலாம். It can be done by personally. You can meet people, email, Google Forms, Google Sheet share பண்ணலாம். இந்த மாதிரி techniques கூட யூஸ் பண்ணலாம். Otherwise, you can make surveys by giving some questionnaire, ask them to fill. Either which you can analyze what is happening in that particular country's economy based on beliefs, future budget of the government, future course of events in the economy. So survey will help us a lot. Even நீங்க ஒரு business நீங்க start பண்ணனும்னா கூட first ஒரு survey பண்ணுங்க, whether this time is favorable to start the business. இந்த business நடத்திட்டு இருக்கிற மத்தவங்கலாம் எப்படி இருக்காங்க, ஒரு சின்ன survey conduct பண்ணுங்க. Then definitely that will help you a lot to establish your business. Then the second technique is indicators. Indicator அப்படிங்கிறது வந்து it is a barometer, அதாவது to measure. It just helps us to measure the economic
process. அதாவது cyclical timing, boom depression இப்படி வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ சைக்ளிக்கலாக வந்து எப்போவுமே ஒரே மாதிரி எக்கானமி இருக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. சடனாக தேர் வில் பி சேஞ்சஸ் இன் தி எக்கானமி. ஸோ ஹவு தட் வில் இம்பேக்ட் ஆன் யோர் ஷேர் வேல்யூ அப்படிங்கிறது தான் வந்து தி indicators. So indicators அப்படிங்கிறப்போ you have 3 types of indicators: leading, lagging and coincidental indicators of economic activity. Leading indicators அப்படின்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் எக்கானமில எந்த வந்து லீடிங்கா இருக்கு. So that has to be considered. So in our country, labor is the leading indicator. So which shows that skilled labor are available. So other leading edukurom. Agriculture, natural resource, rainfall, monsoon. இது எல்லாமே வந்துட்டு we consider as leading indicators. Then coming to the second one, the lagging one, which is lagging in a country. So lagging indicators எதெல்லாம் வந்து lag ஆகுதோ, அதாவது for example some technological changes இல்ல computer based surveys, அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் lagging-ஆ இருக்கு நம்ம countryல. Then coincidental indicators, coincide ஆகிற indicators, எது வந்து வேர்ல்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட்டோ நம்ம கிட்ட இருக்கு, கோயின்சைட் ஆகுது. அந்த குவாலிட்டி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா we have the same quality. ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் நாசா பண்றாங்க அப்படின்னா இஸ்ரோ இஸ் ரெடி வித் தி சேம் ரிசர்ச் அட் அ லோ காஸ்ட். ஸோ இது எல்லாமே வந்து கோயின்சிடென்டல் இண்டிகேட்டர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் எதுன்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்றோம். இதை பேஸ் பண்ணி எதுல என்ன மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்றோம். ஸோ இதுதான் வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ். It will tell you what are the leading, lagging, coincidental indicators available in an economy. After that, you can decide the kind of production activity. Then the third technique is diffusion index. So, ipo and the previous paatha 3 types of indicators: leading, lagging and coincidental indicators. இது எல்லாமே வந்து டுகெதரா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் காம்பினேஷன்ல கொண்டு வந்து இதுல இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு மெஷர் பண்றோம். ஸோ we are going to just combine these indicators, find out the strength and weakness of each and every indicator. After that ஒரு composite index அப்படின்னா future, அதாவது ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2020 is the index அப்படின்னா இன்னொரு 10 இயர்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கும், இன்க்ரீஸ் ஆனா எப்படி இருக்கும், இல்ல 2010ல இருந்து 2020 வரைக்கும் எப்படி growth இருக்கு அப்படின்ட்டு ஏதாவது ஒரு இண்டெக்ஸ் வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. தென் அதுக்கப்புறம் அதை சம்மரைஸ் பண்ணி ஒரு காம்போசிட் ஆன்சர் வந்து அரைவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட். இது ஜஸ்ட் லைக் தட் வராது. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ் எல்லாமே லேட்டஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து they will analyze. So it requires much extensive knowledge. இது வந்து it's not very tough for us when we just experience things in the economy. Then the next one is economic model building. So this is also a method. இது வந்து statistical application that can be used only by trained technicians. So when you have 2 or more variables, for example, as I told you that agriculture, it is the main variable. In the agriculture depend பண்ணி என்னெல்லாம் dependent variables இருக்கும். Agriculture is an independent variable. Agriculture depend பண்ணி அதோட allied industries. So agriculture research, agriculture machinery. So all these things are depending on agriculture. So இதெல்லாம் வச்சு they are going to analyze. இதை analyze பண்ணிட்டு simultaneous equations வச்சு they are going to arrive at conclusion. So this is about the economic model building. But in India, this kind of research is not of much popular because we don't have much skilled technicians to undergo such research. So the research பண்ணி கொடுத்தாலும் வந்து there are not people, but hopefully in another 4 to 5 years such research will become the trend of the day.
to analyze the economy. But the information that you get is accurate in this type of research. Now the fifth one is opportunistic model building. Now here it is a forecasting method that is widely used, and people will also understand it very easily. Any layman or any person who's just educated and who has basic knowledge of investment, by looking at opportunistic model building, he will understand what is happening in an economy. So for this purpose, we calculate the gross national product. Gross national product அப்படிங்கிறது GNP அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த GNPக்கு வந்து நம்ம நேஷனல் அக்கவுண்டிங் டேட்டா, அதாவது பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிற டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நாம இதை கால்குலேட் பண்ண போறோம். நம்மளா எந்த டேட்டாவும் எடுத்துக்கிறது இல்லை. கவர்மெண்ட் பப்ளிஷ் பண்ண சோர்ஸ்ல இருந்து தான் டேட்டா எடுத்து we are going to calculate. So for that calculation, we need the estimation of government sector. So government sector ல வந்து government என்னெல்லாம் purchase பண்றாங்க, என்னெல்லாம் service provide பண்றாங்க, என்னெல்லாம் consume பண்றாங்க, export என்னெல்லாம் import பண்றாங்க அப்படிங்கிற total activity of the government, அதை வந்து நாம ஒரு பார்ட்ல எடுத்துக்கணும். With that, we are going to add the estimation of private consumption. So government sector ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் private people, they play a major role in the economic development of a country. So அவங்க they conduct business, they purchase goods, they export products, they invest money, they just do the banking operations. Everything is happening in the country. So they create asset for the country. So everything happens, they pay taxes, and இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு private players ஓட total என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம். Business expense for plan, construction and equipment changes, இது எல்லாமே வந்து total for the private players. அவங்களோட total நம்ம எடுத்துக்கிறோம். With that, we are going to add the personal sector. What is this personal sector? I am not a government person. I am not a private business person. I am not running any huge business. I am an entrepreneur. நான் என்னோட individual money invest பண்ணி I am going to run a business. So in such a case, if I am an entrepreneur, how good I am contributing to the economy? என்னோட business எந்த அளவுக்கு contribution இருக்கு? இப்போ என்ன மாதிரி வந்து entrepreneurs, I am entrepreneur X அப்படின்னா என்ன மாதிரி எத்தனை entrepreneurs இருப்பாங்க? So they jointly together, they are doing a great business. So we need to develop entrepreneurs. Make in India, every concept is running behind entrepreneurs. So இதெல்லாம் டோட்டலா சேர்த்தி என்ன எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி நடக்குதோ அதுதான் GNP. So இதை வந்து கால்குலேட் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் கன்சிஸ்டன்சிக்கு செக் பண்றோம். வெதர் இதெல்லாம் கரெக்டா, இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கரெக்டா கன்சிஸ்டண்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வச்சு we are going to analyze the economic condition. If GNP is good, which means the economy is flourishing, moving towards success. If it is low, then definitely it is moving towards failure. அப்படின்ட்டு we can come to a conclusion. Now, next coming to the industrial analysis. Economy full analyze பண்ணியாச்சு. என்னெல்லாம் analyze பண்ணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தாச்சு. 5 techniques use பண்ணி analyze பண்ணியாச்சு. Next step நம்ம எதுக்கு வரோம் அப்படின்னா industry. Industry எப்படி இருக்கு? அந்த particular, for example, if I am going to invest in automobile industry இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு எப்படி இருக்கு? I want to know. So industry அப்படிங்கிறப்போ homogeneous group of people doing a similar kind of activity. அப்போ automobile industry run பண்ற companies run பண்ற ஒரு 10,000 பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த 10,000 members they constitute the automobile industry. So it is a homogeneous group of people doing
a similar kind of activity or similar work. So industry flourishing irundha definitely a country will also flourish if its industry is moving good. Now few industry classifications that are usually there in any country: engineering, electricity generation, textile, cement, steel mills and alloys, cable and electronics, plantations, chemicals and pharmaceuticals, paper, sugar, rubber, automobile, cycle and accessories. So these are the industries available in any country. Now the characteristics of industrial growth. There are certain factors that we have to consider for industrial growth. First one is technology. Technology for any industry. So whenever as business students, there is a small tip for you. If you want to start a business, or if you're working in a particular company or an industry, and if you're running some dealership, எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம், நீங்க வந்து ஃப்ரீக்வெண்டா எங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஃபேர் நடக்குதோ, ஒரு எக்ஸ்போ நடக்குதோ, you have to attend. Because அந்த மாதிரி எக்ஸ்போஸ் எல்லாமே not only in India, ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் நடக்கிற எக்ஸ்போ, நார்த் இந்தியாவில் நடக்கிறது, இப்போ சவுத் பேஸ்டாக இருக்கிற கம்பெனிஸ் யூ கேன் கோ டு நார்த் இந்தியா அண்ட் வாட்ச் தி எக்ஸ்போ. ஸோ வேர் எவர் யூ கோ, டெஃபினெட்லி யூ வில் கெட் அன் ஐடியா as to what is the new technology available. துபாயில் நடக்கிற எக்ஸ்போ போங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி இயர்லி ஒன்ஸ் ஆர் once in every 5 years, ஜெர்மனியில் நடக்கிற ஆட்டோமொபைல் எக்ஸ்போ. Definitely make a visit or just try to find out what is there. So definitely it will give you an idea about the latest technology. So அந்த டெக்னாலஜி தான் வந்து ஒவ்வொரு டெவலப்மெண்ட்க்கும் வந்து பேஸாக இருந்திருக்கு. So therefore technology. So here I've given the fountain pens, we gave to ball pens, அப்புறம் ரேடியோஸ் டு டிரான்சிஸ்டர்ஸ், இது எல்லாமே எப்படி நடக்குது அப்படின்னா டெக்னாலஜி. தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் தி டைப் ஆஃப் காம்படிட்டிவ் ப்ரெஷர். அதாவது எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி ஹேஸ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஃபர்ம்ஸ். ஸோ காம்படிஷன் வந்து எப்பவுமே இருக்கும். ஸோ அந்த காம்படிஷன், ப்ராஃபிட்ஸ், அது எல்லாமே பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. ஸோ என்ன மாதிரி ஒரு ஹெல்தி காம்படிஷன் இருக்கு, ஸோ இவங்க எப்படி வந்து cutthroat prices எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறது we'll have to analyze. Then economic environment. Now economic environment அப்படிங்கிறப்போ when you go for luxury products in an economy like India, where we have a mixed type of people. So luxury products purchase பண்றவங்க வந்து there will be few, but necessary products purchase பண்றவங்க there will be a few people. So அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு whether you are able to provide for that. So diamond industry அப்படிங்கிறப்போ you will have your target customers. No middle class or layman, he will go for a diamond purchase or a platinum purchase. So அதனால it all depends. Next, the next factor is the industry life cycle stages. As you know, என்ன டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணாலும், என்ன புதுசா இது வந்தாலும், any industry will have a life cycle. So அந்த life cycle அப்படிங்கிறப்போ you begin a new product, அதுக்கப்புறம் it will go to a growth stage, அதுக்கப்புறம் maturity stage where you are able to flourish your business, நல்ல profits பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா definitely ஒரு அடுத்த காம்படிட்டர் வந்துருவாங்க, அது ப்ராடக்ட்ஸோட மற்றவங்களும் என்ட்ரு ஆகிக்குவாங்க, இல்லைன்னா புது டெக்னாலஜி வந்துடும், இல்லை உங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் இப்போ லைக் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இம்மீடியட்டாக ஒரு சேச்சுரேஷன் ஸ்டேஜுக்கு போகும். அப்போது எப்பவுமே வந்து நம்ம அந்த க்ரோத் மெச்சூரிட்டி ஸ்டேஜ்லேயே தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், டெஃபினெட்லி வீல் ஹாவ் டு அடாப்ட் நியூ டெக்னாலஜி, ஸ்டடி தி மார்க்கெட், ஸ்டடி தி கஸ்டமர்ஸ், அண்ட் தென் ஐடென்டிஃபை அண்ட் தென் கம் டு அ கன்க்ளூஷன். Now, the final analysis that we are going to make under fundamental analysis is the company analysis.
company. What is a company? Company, it is a firm where you do your business. So company, it can be a public or a private company or a partnership firm, anything it can be. அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட காம்படிட்டிவ் என்விரான்மெண்ட் அந்த கம்பெனிலையும் இருக்கும். அந்த இண்டஸ்ட்ரி நல்லா ஃப்ளரிஷ் ஆகுதா, அது கீழே இருக்கிற கம்பெனிஸ் எல்லாமே நல்லா ஃப்ளரிஷ் ஆகும். தென் ஸ்வாட் அனாலிசிஸ், இது என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்த், வீக்னஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் த்ரெட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு. So now this SWOT analysis is changed to SWOT analysis. So SWOT analysis that will help you then and there. நம்மளே வந்து நம்மளுக்கு SWOT analysis பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட strength என்ன, நம்மளோட weakness, opportunities என்ன, threats என்ன, challenges என்ன. Instead of threats, you can see what are the challenges available for you. Individually, இல்ல உங்க கம்பெனிக்கு, இல்ல உங்களோட career development, எது வேணாலும் இருக்கலாம். Then present value of cash flows and relative valuation ratio technique. இது எல்லாமே வந்து it will help you to analyze a company. So internally அந்த company எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு வந்து you have few techniques. SWOT analysis, as I told you, strength, weakness, opportunity and threats are used. Then source of information available to investor for analyzing the record of the firm. Whenever you want to analyze a company, immediately if you go to that company, the auditor, he will give you all the statements and ask you to examine everything. Will that happen? No, never, because any company, they'll not reveal everything. Published statements பண்ணுவாங்க, பட் இன்டர்னலாக நடக்கிற எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸுமே வந்து எல்லாருக்குமே எக்ஸ்போஸ் பண்ண மாட்டாங்க. வெப்சைட்டில் பப்ளிஷ் பண்ணதோ இல்லை நியூஸ் பேப்பர் மேகசினில் பப்ளிஷ் பண்ணதோ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது அந்த செகண்டரி டேட்டா வச்சு தான் வந்து நம்ம ஒரு அனலைசிஸ் பண்ண முடியும் ஆஃப் அ கம்பெனி. ஸோ ஒரு இன்வெஸ்டராக வந்து ஒரு கம்பெனியில் எப்படியெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கலாம். First thing, annual report. Definitely every company, they have to publish their annual report. So adu website la publish பண்றாங்க இப்போ. Previously annual reports were printed. Now they do it in a website where you have the company's name, location, number of shareholders, consolidated balance sheet, company's prospective plan for the next year, dividend policies, and proposal for issue of rights of share, bonus share, shares வந்து next year என்னெல்லாம் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து it is available to the public. ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் ஒரு ஐடியாவுக்கு வரலாம். Secondly, finance dailies, daily newspapers. Students, you may feel that newspaper is a traditional technique. But if you happen to read in a newspaper all the financial matters, the first few days will be boring for you. But when you come across every day, definitely every day, some important points will come into your mind and you will have content to speak when you go out somewhere. So this is my humble advice. Go through the newspapers, at least the section which you would like, for example sports or movies or anything, and then a little bit of your financial dailies. So they give the information: Economic Times, Financial Express, Business World, Business India, Directors Digest, Industrial Time, Investment India, they all give you information. Then directories, so directories available to give the information. Stock Exchange, Kothari's directory, Times of India directory. So all these are available to provide information about a company. So you can get the information, you can find out what is the profit and loss of the company, use ratio analysis and other techniques to analyze that company and then find out. So this is the discussion on the fundamental analysis, where, just to brief, we study the economy as a whole, we study the industry to which the company belongs, and then we study the internal working of the company, finally come to a conclusion
whether to invest in that particular company or not, or whether to buy that particular share or not. So this will help you. Further, we'll have many latest new technical analysis that will be discussed in the next video. Thank you.